If you are not German, you can skip to this timestamp and there will be the English part of this video. So, und jetzt hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, wie ihr sehen könnt, geht es mal wieder um DDD. Diejenigen von euch, die mich schon Weilchen kennen, wissen, dass das eines der Decks ist, die ich sehr, sehr groß gefeiert habe. Schon bevor es ins TCG kam, habe ich mich viel damit beschäftigt, einige Combo-Videos gemacht etc. Leider war das Deck nicht allzu lang bei uns wirklich relevant, weil ja, Zodiac kam dann einfach raus und das war der totale Power Creep für das Deck. Ja, ich habe dann mich vor allem weiter mit anderen Deckthemen beschäftigt. Immer mal wieder kam was zu DDD und ja, das Link-Format hat das Deck natürlich auch sehr stark, sage ich jetzt mal, ausgebremst. Zumal man auch ein bisschen immer noch wartet auf Needlefiber, auf das DDD-Link-Monster, das schon announced wurde. Aber nichts davon ist bekannt, wann es zu uns ins TCG kommt. Und daher dachte ich mal, ich setze mich nochmal an DDD, wie man es gerade aktuell spielen kann. Und ja, sage euch ein paar Meinungen dazu, weil das so ein Deck ist, das irgendwie recht stiefmütterlich behandelt wird. Es gibt recht wenig gute Videos zu dem Thema, die aktuell sind. Ja, und ich werde ein bisschen über das Deckthema, wie man es derzeit spielen kann, reden, während wir uns das Replay angucken. Und dabei wünsche ich viel Spaß und gute Unterhaltung. Ja, also hier ein Beispiel-Replay gegen Großsalamander. Ich lasse es hier gerade mal abspielen, weil ja, der Gegner hat eigentlich so eine ganz okay Hand. Zwillingstwister und Call sind jetzt nicht so die krassen Karten gegen andere Decks, aber gegen DDD tut es gar nicht so wenig, sage ich jetzt mal. Also ein gut getimtes Call oder ein gut platzierter Twin Twister, die ganzen Verträge sind ja permanent. Kann durchaus wehtun und er hat sich natürlich die Konterfalle gesetzt, hat wieder seinen Combo-Starter, die Gazelle auf der Hand und hat halt hier ordentliches Plus erwirtschaftet. Second zu gehen mit DDD wirkt erstmal nicht ganz so ideal, ist aber tatsächlich die Strategie, die gegen ich jetzt solche Decks wie Großsalamander fahren würde. Natürlich hat der Gegner mehr Interruptions, wenn man Second geht. Allerdings muss man auch, kann man seine Ressourcen effektiver nutzen, sage ich jetzt mal. Es ist schwierig mit DDD viele Negates rauszulegen, da muss man schon alle Kombos gut durchbringen. Was aber kein Problem ist, sind viele Beatsticks. Und oft kann man dann quasi das Board vom Gegner wegräumen. Entweder drückt man den OTK oder wenn es nicht reicht, kann man immer noch die Möglichkeit in Main Phase 2 seine Negates rauszulegen. Ich sage jetzt mal, mehr als 2 Negates auf einer normalen Starthand mit DDD ist ohnehin schwierig. Das bedeutet, der Gegner mit seinen 6 Handkarten wird das im Normalfall auch outen können. Also das heißt, wenn man jetzt Siegfried und Crystal liegen hat, die meisten Decks können da drum rumspielen. Anders sieht es aus, wenn man das Board vom Gegner weggenommen hat und er danach wieder dran ist und man hat 1 oder 2 Negates liegen und er hat halt seine Ressourcen schon committed. Dann sieht die Sache wieder ganz anders aus und das ist halt einer der Vorteile von DDD. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass das Deck an sich recht vielschichtig in seinen Plays ist und es ist schwierig für den Gegner, das Deck einschätzen zu können, wo jetzt das gute Timing für eine Interruption ist, wenn er es nicht sehr gut kennt. Das ist eh ein sehr kompliziertes Deckthema, die meisten werden das nicht so gut einschätzen können und dazu hängt es auch sehr stark davon ab, was man auf der Hand hat, ob jetzt eine Interruption schon zu früh wäre oder eben genau richtig. Und daher ist es recht gut mit dem Deck, sich über bestimmte Sachen durchzuspielen oder hinwegzuspielen. Und das sehen wir jetzt auch in dem Replay ein bisschen. Natürlich helfen Draw-Karten hier auch schon. Insgesamt würde ich derzeit weniger Handjabs oder anderes Zeug spielen. Ich würde einfach nur das Deck vollpacken mit Combo-Pieces, Draw-Karten, Extender und ja, Called by the Grave ist ganz gut, sicherlich gegen Handjabs. Und da fährt man eigentlich ganz gut. Es ist natürlich so, dass das Deck auch First gehen kann und man kann auch First Turn gute Boards hinlegen. Und viele Decks haben dann auch schon ein Problem damit zu dealen. Das ist immer noch so. Das bedeutet, dass eines der Decks, die jetzt
ich würde sagen, eigentlich beides können. Second gehen und First können und das finde ich doch recht gut und flexibel. Natürlich, ihr seht jetzt hier ein Replay gegen ein Meta-Deck, aber ich möchte jetzt hier nicht damit andeuten, dass DDD auf einem Meta-Niveau ist wie die aktuellen T1-Decks. Das ist sicherlich nicht so stark, aber es ist trotzdem immer noch spielbar und darum geht es mir in dem Video. Ja, jetzt reden wir aber nicht weiter um den heißen Brei. Lasse ich das einfach mal ein bisschen abspielen und kommentiere das. Also, wie gesagt, Draw-Karten helfen natürlich. Sehr schön übrigens, der Ghost wird ja eher selten gespielt. Ich persönlich mag den sehr. Er kann eben Banish-Karten wieder zurücklegen und vom Deck andere DDD-Karten ja, reinlegen, wenn man schon entsprechende Kopie im Deck im Friedhof hat. Und das Schöne an der Karte ist, die ist nicht hard once per turn. Von daher kann man auch gut mit seinen Ressourcen handeln und es ist halt ein weiterer Empfänger, weil sonst hätte man ja nur die Lamia. Genau. Ja, und mit Allure of Darkness ist es halt auch ein gutes Ressourcenmanagement. So, wir sehen jetzt hier schon eigentlich die 3 wichtigsten Combo-Pieces auf der Hand. Dazu noch einen guten Searcher, der eventuell was rausbaiten kann. Eine weitere Fusionskarte. Die finde ich auch sehr wichtig, weil der Swirl-Slime eigentlich die wichtigste Combo-Starter-Karte ist, weil es die einzige Karte ist, die wirklich aus der Hand direkt eine Special-Sum macht. Und der Vertrag mit dem Sumpfkönig macht das auch, deshalb finde ich den auch sehr, sehr gut. Würde ich auch mehrmals im Deck spielen. Und wir haben noch einen Reborn als zusätzlicher Extender, also eigentlich alles, was man braucht. Ist auch ein Vorteil, wenn man Second geht mit dem Deck, ist die 6. Karte tut wirklich sehr, sehr gut. Also das ist einfach bei so Combo-Decks, wo man sehr viel Combo-Pieces auf der Hand braucht. Je mehr Karten man hat, desto einfacher hat man es zu spielen. Genau, also wie gesagt, Ghost legt hier den Abyss zurück in den Friedhof. Jetzt kommt die Normal Sum, die würde jetzt einen Vertrag suchen und der Vertrag würde wieder jedes Monster suchen können. Der Gegner negiert es schon mal und das Monster ist dann auch weg. Ist sicherlich ein gutes Play, das zu negieren, weil hier in einen Link-Kuribo zu gehen eventuell auch schon weitere Möglichkeiten hilft. Ich hätte zwar jetzt noch die Extra-Monsterzone, aber den Wolf möchte man natürlich nicht aktivieren, um den Gegner ein Add zu geben. So, das heißt, eine Konter ist jetzt raus und dann können wir jetzt mal den Swirl-Slime aktivieren, in den Genghis gehen. Swirl-Slime specialt die Lamia und Genghis aktiviert sich, um den Ragnarok aus dem Friedhof zu specialen. Der Gegner aktiviert dann Called by the Grave, um das Target zu banishen, was natürlich wehtut. Sonst hätten wir an dieser Stelle entsprechend weiterspielen können, aber okay. Dann gehen wir jetzt in den Alexander und aktivieren Monster Reborn. Die triggert dann natürlich den Effekt von Alexander, der die Lamia aus dem Grave holt. Und an der Stelle kam auch keine weitere Interruption. Ich wusste nicht, was da hinten liegt, aber sowas wie Strike oder so wäre sicherlich jetzt schon gekommen. Ja, deshalb bin ich direkt in den Crystal Ring gegangen. Das ist eine sehr starke Karte derzeit, gerade gegen Großsalamander, weil die doch ihre Monster-Effekte brauchen, um zurück ins Spiel zu kommen. Ja, triggert natürlich den Sunlight Wolf, ist mir aber egal, weil ich den negieren kann und zerstören kann und den dann quasi schon ohne Kampf beseitigen kann. Gazelle triggert sich, Special und Mild, ist mir jetzt aber an der Stelle egal. Könnte ich eh nicht verhindern. Dann aktiviere ich jetzt den Vertrag mit dem Sumpfkönig. Ja, das wäre jetzt eben die Möglichkeit gewesen, hier eine Fusionsbeschwörung zu machen, ohne dass ich direkt den Necroschleim brauche, ein bisschen Ressourcenmanagement hier zu betreiben. Allerdings, wenn der Gegner jetzt das verhindert, tut es nicht wirklich weh, weil ich die gleichen Plays immer noch machen könnte. Der macht das auch, schießt es weg mit Zwillingstwister. Sicherlich auch okay, das zu tun. Falco triggert dann, er kriegt die Fusion. Ja, ich habe jetzt immer noch, wie gesagt, den Necroschleim im Friedhof. Damit kann ich den Orakelkönig holen. Ja, und räume jetzt erstmal die Monster von ihm weg. Und in Main Phase 2 kommt dann noch die Lamia. Und wir gehen in einen guten Siegfried. So, jetzt haben wir Siegfried und Crystal Ring. Aber der Gegner hat jetzt nicht mehr 6 Handkarten, um dagegen zu spielen. Sondern er hat nur noch, ja, das, was er eben hat. Nämlich sein Draw, seine Feldkarte und
Fusion on Fire und wir haben 2 Negates. So finde ich ist DDD derzeit wesentlich potenter. Also wie gesagt, nicht sowas einfach First Turn rauszulegen, sondern einfach erst angreifen, die Sachen vom Gegner zu outen und danach noch Negates hinzulegen, ist, denke ich, sicherlich stärker. Ja. Und der Gegner kann nichts machen, gibt ab. Ja, der Top als Top-Deck ist natürlich noch schön, ist in dem Fall aber nicht wirklich relevant, weil wir eh schon Game auf dem Feld hatten. Ja, so viel dazu. Ich will jetzt kein großes Video zu machen. Deckprofil zum aktualisierten DDD-Bild kommt sicherlich auch noch. Ja, hier folgt gleich nochmal eine ähnliche Ausführung in Englisch, falls ihr die euch auch noch geben wollt. Viel Spaß dabei. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, bitte denkt an den Daumen nach oben. Schaut auch gerne in meine anderen Videos. Ja, und bis dahin macht's gut. Euer Nice Guy. Warm welcome to the English part of this video. I told you a while ago that I will do some English videos from time to time when I think something is important enough to reach a larger audience. However, DDD isn't a deck that is largely featured, broadly featured on YouTube in general. I think for several reasons. First of all, it's a very complicated deck. It's not easy to do competent videos on the whole topic. And also everyone is waiting for Needlefiber and the also announced DD Link Monster. But unfortunately we don't know when we will get those cards for the TCG, so I decided to give an update on the playstyle of DDD during this link type era without those new support monsters, just with the current TCG cards available. And yeah, first of all, I think a good way to play DDD right now is to go second. For 2 reasons. First of all, you don't have to worry that much about more interruptions because most decks play a lot of hand traps right now, so you don't have more interruptions to fear when you go second. But it's much easier for you to play when you go second because you get 1 card more, which is for a combo deck like DDD is a huge difference. And also you don't have to make a large negate board. You can just run over your opponent's monsters, and then maybe 1 or 2 negates are enough when you're doing them in main phase 2. And well, if you go first with DDD, you can of course with a good hand make 2 or 3 or most likely you make 1 or 2 negates, but against a deck that has now 6 cards in hand when it goes second, it's not enough, to be honest. It's way too less of an interruption you can do, but when you already outed the field that your opponent left for you, and then your opponent is basically sitting on nothing, just a few cards, then those negates are plenty enough to stop your opponent further plays. So that's why I really like it to play second. Of course you can go first, that's also a thing I like about this deck. You can basically do both. So depending on the matchup, on the deck you play against, depending on siding, you can choose if you want to go second or want to go first. In this case, against Salamandgrade, this is a quite decent matchup for DDD, surprisingly, because to be honest, DDD is not a tier 1 deck. It's a solid tier 2 deck at best. I don't want to make false advertisement and say that DDD is now a super strong meta contender. No, it's not. But it's still solid and it's still a playable deck, and that's why I want to make this video and want to share it with you. So let's have a look at this example replay. The opponent just makes a standard Salamandgrade plays. He has also backed up Called by the Grave and a Twin Twister, in addition to his negate that he can search with his archetype. Those 2 cards in general are not that good, except against DDD, because
we are doing a lot of reviving from graveyard, so called by the grave can really hurt us. Our contracts are permanent spells, so they can be negated by a Twin Twister. And of course the Raw is a solid card. So basically he has some kind of interruption. The Raw we know, he managed to do some pluses, have some monsters on board, and also have the Gazelle back in hand for his next turn. Now we draw our 6th card. I really like to play a lot of combo pieces and draw cards. I don't like to play hand traps and other stuff in this deck. It's not worth the lack of consistency, because you need redundancy in your combo pieces if you want to play through several interruptions. But those draw cards definitely help. So drawing into Monster Reborn is also nice. Allure of Darkness in the second allure, so that's why it doesn't matter what I banish, since DD Ghost can send it back to graveyard. I really like this card. It's not seen that much in DDD decks in general, but I really like it because it's another tuner. So not only Lamia is our tuner, so we have a second tuner in the deck, and also his effects are not once per turn. It's just a good resource management card in general. So yeah, with the effect of Ghost, we send back our Ragnarok to graveyard. Then we can pretend our normal summon. This basically is our first bait, because we already have 3 important combo pieces in the hand, 1 additional starting card from the hand. The problem with this deck is often that you lack cards that do special summons from hand. Swerslime is basically the only monster that does this. And if you don't have access to Swerslime, you are in a really bad position. That's why I also like to play multiple copies of the Dark Contract with the Swamp King. Since it does basically similar things, you can just fuse with your hand, fuel your graveyard with Necro Slime, and get started from here. You basically need just 1 more card to do the same thing, and that's why it's really nice. Also, we have this Monster Reborn, of course, as additional backup, which is super nice, and it's quite an important to have another backup when you play against that much of interruptions. Anyway, so Kepler would search our Dark Contract, which could search every monster from the deck, so basically it's a good play to negate it with Raw. Also, it makes our monster disappear from the field. So we cannot go in, for example, inside a Link Koribo or something like that. So it's okay to do a Raw against it. So the bait, however, worked. So we can then activate our Swerslime to fuse for Genghis. Swerslime then banish himself to special another monster from the hand. In this case it's Lamia, triggering Genghis would revive our Ragnarok. However, he interrupts with a Called by the Grave, banishes our Ragnarok, which hurts quite a bit, but still we have Reborn, so everything's fine. We can go into Alexander and then reborn just our Genghis back. This will then trigger our Alexander, special summoning Lamia from graveyard. We can then Synchro Ray into Synchro Dragon, which is a really good card right now. All the Salamangreat cards that start combos or starting plays are monster effects, so that's why Crystal Ring Synchro Dragon is really nice. My opponent triggers effect of Sunlight Wolf and I can just negate it, so that's why I didn't worry about special summoning it here. It's, of course, it's useful to have it on a several extra monster zone. Yeah, it's nice to have an additional monster zone where you can access the extra deck into, because that's also a main issue with DDD. If you don't have enough linked monster zones, you can sometimes stuck and you cannot extend your further plays, because every special summon monster that would start another revive from graveyard effect is in most cases another fusion monster or another extra deck monster in general. So that's why it's really useful to use zones your opponent gives you. So negating the Sunlight Wolf, triggering
his gazelle, but yeah, doesn't matter at this point. And then attempting to fusion summon with the Dark Contract with the Swamp King, and then he uses his Twin Twister to just interrupt this. Yeah, but of course, as I told you already, I already had every combo piece, so Necro Slime in Graveyard does basically similar thing. It's not as perfect for the resources, that's why I would have liked to activate this card, but if he just destroys it, it's fine. Setting his Fusion of Fire with the effect of Falco, but also that is not a big deal for us. We can then attempt the Fusion Summon in our level 7 Fusion monster, and then clearing his board within the battle phase. And now let's have a short look at his graveyard. He is basically left on nothing. He needs to get monsters on board, otherwise he's not able to make plays. Fusion on Fire or Fusion of Fire is doing nothing right now, and also the Sanctuary is basically not doing anything. And in main phase 2 we still have Lamia, so we can activate her effect, special summoning herself by sending the Genghis to the graveyard and then synchro away for a Siegfried. And now we are in a much better situation. We have 2 negates, and that's basically the maximum you can do with DDD anyway. But now our opponent has not 6 cards left to play, he just has his top deck and his cards he already searched. So we have basically 2 negates for all his cards, and that's plenty enough. And yeah, that's why I really like to go second with this deck, because it helps really to have a less resource opponent. Of course, this might also be depending on the matchup. When your opponent makes a Azathoth first turn, that's not that optimal, to be honest. But therefore you also have the possibility to side, and also again you can always go first if you want, but I would suggest to try out to play DDD in a going second variant. Again, we have a lot of strong monsters that have high attack value, so it's easy to climb on attack. We have also cards like Genghis that can negate Spell Trap only on the own turn, so it doesn't do much on your opponent's turn, but more on your own when you can also attack. We have the High Alexander that can have really high attack, and of course Kali Yuga can be summoned regularly with this deck without any rank up shenanigans, so you can just say no to your opponent's back row, you can just heavy storm them away, and this can be a blowout against a lot of decks. So a lot of cards have more effects when you are also able to progress for damage and progressing for your battle phase. So that's why I really like to play this deck in a going second variant. Again, you have also access for black rolls and a lot of good stuff to out several boards. However, the extra deck is really tight, and yeah. But there will be a deck profile. It won't be in English, it will be in German, but still maybe it will get you a little bit more insight on how I would like, or how I would suggest to play this deck. And then drawing here Pot of Desires, of course, it's nice, it's a nice top deck, but doesn't matter because we already had game on board, and that's why he scoops. So that's it with the DDD for today, and yeah, I hope you liked this video. And yeah, if you have any questions, opinions, of course you are always free to comment in English as well. I try my best to answer those questions in English. And also on my Discord server you have an English only channel, so if you want to have a discussion within the community, and of course if you enjoyed the video, please leave a thumbs up, share the video, and yeah, feel free also to have a look in my other videos. Most of them are of course in German, but maybe it's interesting for you as well. So see you next time and take care.